youngsters, let's do today's fantastic newspaper analysis of 5th June 2025. 6-7 important topics are there. Fast quick I've collected all the major points that you require for your exam, so just stick to that one. Okay? So the topics for today, fast India must ensure technology transfer in the EV segment. So the issue is about EV, electronic vehicles, aiming for an era of bio-happiness index, very very important topic for today. Empowering women in green business and women, very very important. Exposomics, very very important point for better environmental health. Next, Modi likely to attend BRICS summit, that's another thing. And finally, main close watch by US government. So, majorly 1, 2, 3, 4, 5, 6 topics are there, very important. Let's quickly have a glance at all these topics. So, the first one, transport electrification. India must ensure technology transfer in the EV segment. So, this is the article, falling short. So, what is all this about? Let's quickly have a glance at this topic. So, first one, I have put everything in terms of tables so that it will be easy for you to remember all these points which you have to mention in the exam. So the first one, India's push for EV. These are the points, statistics and impacts and associated schemes with respect to this particular thing. So all the data has been neatly presented to you so that it is easy for you to revise. So India's push for EV adoption. India's concessional import of 15% on completely built units, CBUs under completely built units. 41,500 crore investment చేశారు 3 years ki 25% domestic value DPA target is 50% in 5 years. So ఇది basic data. దాని వల్ల ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి చూద్దాం ఒకసారి. లోకల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పెరుగుతుంది, ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్స్ తగ్గుతుంది అండ్ సప్లై చైన్స్ సూపర్ గా అయింది. సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ దట్ యు హావ్ టు మెన్షన్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్. నెక్స్ట్, ఇట్లాంటి దానికి రిలేటెడ్ స్కీమ్స్ ఏమైనా చూడండి. SMPEPCI స్కీమ్ టు ప్రమోట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ప్యాసింజర్ కార్స్ ఇన్ ఇండియా. ఫేమ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. Faster adoption and manufacturing of electric vehicles. Concession duty policy ఇస్తారు. So this is what you have to mention for your means. Prelims రెండింటి కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. So next, global EV market leadership and China's role. Basically వాళ్ళే తోపుతున్నారు కాబట్టి మనం వాళ్ళని ట్రీట్ చేయాలంటే మనం తోపులు కావాలి. So EV sales in 2024 11.3 million units వాళ్ళు సేల్ చేశారు. Global 70 million units లో 11.3 చైనా చేసింది. US 1.5, Europe 3.2 million. India ఏం లేదు. That is the problem. China's dominance and market share expansion, global EV adoption rates are soaring. So this is a dangerous point for us for our EV market. That is the point. So moving on, China's NEV, New Energy Vehicle Subsidy Program, 230 billion incentives to make it. Therefore, this program is becoming a big hit there, not just in China but throughout the world. Next, India's 25% domestic value DVA target, 25% DVA under scheme to promote manufacturing of electric vehicles, SMFP, and cap of 8,000 units per manufacturer. దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే లోకల్ సోర్సింగ్ పెరుగుతుంది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పెరుగుతుంది, ఈవీ ఎకోసిస్టమ్ కూడా మంచిగా హై అవుతుంది. These are major points that you have to mention. Next, what are the associated schemes? DVA target 25% in 3 years, 50% in 5 years, repurposing local EV components. So these are the points that you have to pick from that particular article. So all these data has been presented to you so that it will be easy for you to revise. So keep that in mind. Moving on, what are the other points of this particular article? Now, challenges. What are the challenges in localization targets? First, need for new technology transfer and localization. Historical fast adoption, fame ఒకటి, and budget కూడా మనకి సరిపోలేదు, we have to increase the budget. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంపాక్ట్స్ ఏమవుతుందంటే టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ లో స్ట్రగుల్ ఉంటుంది. అడ్వాన్స్ బ్యాటరీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్కిల్స్ కి మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కాబట్టి యూ హావ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్ మోడల్. దీనివల్ల స్కీమ్స్ ఏంటంటే టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ ఇనిషియేటివ్స్, బ్యాటరీ రీసైక్లింగ్ అండ్ లోకలైజేషన్. దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ దట్ యు హావ్ టు రిమెంబర్. టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ ఒకటి, బ్యాటరీ రీసైక్లింగ్ అండ్ లోకలైజేషన్ ఆఫ్ ద సోర్సెస్. నెక్స్ట్, యుఎస్ అండ్ యూరోప్ ఈవీ ఎక్స్పాన్షన్ ఎట్లా ఉన్నాయి? $25 billion under advanced technology vehicles manufacture, 80 million of Europe also shares a very significant market. $25 billion allocation, and just imagine the amount of investments they are putting in research and development and electronic vehicles. So దీని వల్ల ఏమంటే వాళ్ళ గ్లోబల్ ఈవీ ప్రెజెన్స్ పెరుగుతుంది, నాలెడ్జ్ షేరింగ్ పెరుగుతుంది, ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. 80 billion అంటే అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ వెహికల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లోన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ది యూఎస్. ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్ ఇండియా కూడా తీసుకురావాలి సో దట్ యంగ్
young generation వాళ్ళు EV vehicles మీద ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేసి more production will be required. So key schemes ఏంటంటే FAME and DBA policy SLBPCA. Make in India hit అవుతుంది, green mobility transitions and job creation. మూడు కూడా మనకు బెనిఫిట్ అవుతాయి. FAME India scheme, DBA policy, localization incentives. These are all things which I have mentioned for your mains. So all these points are very, very useful for your mains. So this is how you have to analyze the whole data of this electronic vehicle article. So what you do is just read the article, go through the points. First up, we're done. Moving on, aiming for an end of biohappiness in India. This is a important topic for today. Today is World Environment Day, June 5th. So therefore, most of the articles today have been on environment and ecology. Therefore, today's articles are filled editorials, major news, it's all about environment only. So, today's articles are majorly on that. So, biohappiness index is biohappiness in the just to come. So, aiming for an era of biohappiness, indigenous knowledge and biodiversity, richness, traditional ecological knowledge, and TEK, the Nishi and Apatani tribes. This concept Prelims is very important. A region, Arunachal Pradesh. Power of this traditional ecological knowledge, especially on local plants like millets, tubers, beans, legumes for nutrition and medicine. So, our knowledge is globalized here. That is the whole game. Such knowledge banks can bolster and strengthen biohappiness. Asal biohappiness is a concept where local biodiversity directly improves the community health, nutrition and economy. This is the definition of biohappiness. Biohappiness is nothing but local biodiversity through nutrition and other programs are able to improve their own community health. If this knowledge is spread to every community will enhance their own community's health. That is the whole picture, story is that. So India's global biodiversity role is global biodiversity hotspots, mega diversity, India covers only 2% of the global land harbors, 8% of the world biodiversity, placing it among 70 mega diverse nations. So India's richness, the diversified ecology is so beautiful that if we start utilizing it, we will be the global leaders even in biohappiness. So 4 out of 36 global biodiversity hotspots and 8 major centers of food crop diversity are within India. So 4 out of 36, and literally 10% is with India only. And 8 major centers of food crop diversity are in India. Manaki diversity పెట్టుకొని మన biohappiness index ని ఎంత బాగా పెంచుకోవాలో ఒకసారి ఆలోచించండి. So, what is the economic value of the forests and ecosystems? Ecosystem services valuation, India forests provide ecosystem services worth $130 billion annually. It's a boon for rural livelihoods. In the challenge is climate change and biodiversity loss. Biodiversity loss, deforestation, habitat destruction, risk for natural assets threatening GDP, and finally food security in the world. So these are all the points that you have to mention for your next. Next, reimagining food systems like millets and NUS. NUS are neglected and underutilized species. Thus, neglected and underutilized species. Nutritional security, climate resilience, current food systems are rice, wheat, and maize, which only these three crops will occupy 50% of the food that we eat. That was low diversity, high climate vulnerability. Action is equally NUS. And neglected and unutilized species, we have to start using them again. Like millets, buckwheat, and amaranth. All these things are coming under NUS. Neglected species which are not using properly. That diversified diets, health boundary, climate resilience kuda chaala baagundi. International Year of Millets 2023 and schemes like Shri Anna Yojana, very important, are
opportunity for nutrition as well as exports. రెండింటికి కూడా మనకి హెల్త్ బాగుంటుంది, వెల్త్ బాగుంటుంది. ఎక్స్పోర్ట్స్ బాగుందంటే వెల్త్ బాగుంటుంది. మంచి ఫుడ్ తిన్నామంటే న్యూట్రిషన్ బాగుందంటే హెల్త్ బాగుంటుంది. సో హెల్త్ వెల్త్ రెండింటికి బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ యూటిలైజ్ ది అండర్ యూటిలైజ్ నర్సెస్. నర్స్ అంటే చెప్పా కదా, underutilized, neglected and underutilized species like millet, buckwater and amaranth. So ఇవన్నీ కూడా మనము డైలీ డైట్స్ లో పెట్టుకుంటే బయో హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ will also rise very nicely. So grassroots and research driven biodiversity చూడండి ఒకసారి. So participatory research and farmers empowerment. MS Swaminathan గారి రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ వర్క్స్ ఇన్ తమిళనాడు. ఎక్కడ అంటే కొల్లి హిల్స్. ఇది ప్రిలిమ్స్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. కొల్లి హిల్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మిల్లెట్ డైవర్సిటీని ప్రిజర్వ్ చేస్తున్నారు బై ఇన్వాల్వింగ్ ఫార్మర్స్, ఆ మోడల్ ఫర్ అదర్ రీజన్స్. ఈ మోడల్ మనము ప్రతి స్టేట్ లో కాపీ పేస్ట్ చేస్తే ఫార్మర్స్ కి బాగుంటుంది, రీసెర్చ్ కూడా మన రీసెర్చ్ మనమే మంచిగా వాడుకుంటుంది, జనానికి చాలా పనికొస్తుంది. నెక్స్ట్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒడిషా కోరత్పూర్ డిస్ట్రిక్ట్ లో మిల్లెట్ మిషన్. ఒడిశా యొక్క కోరత్పూర్ డిస్ట్రిక్ట్, దాంట్లో లోకల్ ఫార్మింగ్, లోకల్ ఫుడ్ సావరెనిటీ ఇన్ యాక్షన్. సో ఇది కూడా ఆల్రెడీ జరుగుతున్నాయి. సో వీ కెన్ కాపీ దీస్ టూ మోడల్స్ అండ్ స్ప్రెడ్ ఇట్ అవుట్ త్రూఅవుట్ ద కంట్రీ. Path to biohappiness, a global leadership role. Biohappiness and integrated development, India's holistic approach, evergreen revolution for ecological balance, using local biodiversity for climate adaptive agriculture. This is the game. India's plan to become global leader in biodiversity, దానివల్ల డైరెక్ట్లీ ఇంకో హెల్త్, క్లైమేట్ యాక్షన్ అండ్ రూరల్ వెల్బీయింగ్ 1.4 billion పీపుల్ మనం చేయాలంటే ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా కావాలి. బికాస్ over the period of time, food security is becoming a big problem, health is becoming a big problem, wealth is also becoming a big problem. So ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే biohappiness should be the new role, new track in which we have to go forward. Next topic, empowering women in green business. Very beautiful article. Environmental ga women empowerment, both these topics will be covered. Social justice, gender parity అన్ని ఖతం ఒకటే దెబ్బకి అన్ని సెట్ అయిపోతాయి. So very important topic. Let's look at the scheme and what is the important things. Government support and policy measures ఏమున్నాయి? Piyush Goyal highlighted supporting women-led green enterprises and climate resilient businesses. Very good. Example in promotion of women-led renewable energy startups. Example, O Energy Solar, founded by Piyush Jha and Sujoy Ghosh. So O Energy, you can give this example for your mains. Next 2025 budget లో మనం ఇనిషియేటివ్ కూడా ఇచ్చాం. Provisions for term loans up to 2 crore for the first time. Scheduled castes and scheduled tribes women entrepreneurs కి 2 crores loans ఇస్తున్నారు. గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసింది. ఎగ్జాంపుల్, లోన్ సపోర్ట్ ఫర్ ROE గ్రీన్ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. అది ఇట్స్ a women led solar panel manufacturing unit in Maharashtra. So ROE green energy solution, you can also use this for your mains as an example to showcase that government is very very particular about women entrepreneurs, especially in the green business. Budget include chesarante, it shows what is the kind of great importance that the government is giving, and this activity should always be encouraged from the people side also. And lot of women from, especially not just from scheduled castes and scheduled tribes, but throughout the country, women should start their own startups instead of feeling that they should be sitting at home. That days are over. So women empowerment is going high and high, and that we should all encourage that. Just like O Energy Solar as well as ROE Green Energy Solutions, like that. Prati district we need to put at least 2 or 3 model startups for women. So that's a very good thing, and it's green business, so climate కూడా చాలా బాగుంటుంది. Children will be very very happy. Market opportunities in green sectors ఏమున్నాయి? CEEW study ప్రకారంగా. What is CEEW? Council on Energy, Environment and Water. So Council on Energy, Environment and Water, CEEW వాళ్ళ స్టడీ ప్రకారంగా ఒడిషా యొక్క గ్రీన్ ఎకానమీ has $23 billion potential ఉన్నదని. So very very important fact that you have to remember. Example, women-run entrepreneurs like Bamboo India, led by Yogesh Shinde, creating bamboo toothbrushes as an eco-friendly substitute. Look at this. One beautiful example we can give for how state supports is also there for it. And we already know circular economy. Key sectors include biopackaging ఒకటి, bamboo engineering ఒకటి, and e-waste recycling ఒకటి. These are the ఇవన్నీ linked.
ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తే అన్ని ఆటోమేటిక్గా దట్ ఇస్ రీజన్ ఫర్ సర్క్యులర్ ఎకానమీ. ఎగ్జాంపుల్ Saha Zero Waste, very important program. It's a women-led e-waste management firm. So ఇట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మనము మెన్షన్ చేయాలి to show that the government is actually supporting in real terms, not just words, they are doing actions also. Very nice. So moving on, what are the big problems for this program? Challenges to capital. Double finance gaps. Example, Rashi Gupta, founder of Vision Merchant Mechatronics, hurdles in securing funds for lithium-ion manufacturing. Phases. You can mention these examples as challenges to access for capital. Many women-led electric vehicle charging infrastructure companies got the same problem, funding problem. Next, also struggle to seed capital. Seed capital critical double another. So venture capitalists, angel investors, and government should also invest on these businesses. Statistics for 2014 MOSFI report: only 11% of women entrepreneurs have accessibility to formal financial channels. Example: women-led solar water pump startup in Rajasthan face difficulties for accessing working capital just for a problem. So these are all the important points for capital, for accessibility to seed capital and capital. I think major problems. So Prathan to example so that nothing is just words, they are actually realities. So moving on, women's low participation in tech sectors in Duku. Engineering workforce, so women make up only 12.9% of the engineering workforce. Example, Green Jams, a sustainable building materials company with female civil engineers. Despite green mission undaga kuda, only very few engineers are participating in this green business. So, women encourage cheyali. Women valantara pratisari adi kuda kaakunda women they themselves should, they don't require anyone to support. They are future mothers, and who better than them to take a decision forward? I think women should take up their strength and move forward and start doing the business, because once it is successful, automatically everyone will follow. That is the whole game you have to do. So startups, only 18% of the startups according to 2024 data have female founders, and India's SDG 2047 target key limit chestnadi. Next, low female presence in solar microgrid startups lo kuda female for electrification. Deentlo kuda low female presence undi. So all these sectors are showing that the participation of women is reducing because of lot of other factors. One, society support kavali, family support kavali, financial strength kavali, and most importantly, individual support. By themselves also they should come out of all the nonsensical traps which are usually put. They should come out of it and start doing wonderful things, because they are great people. Women by themselves are great. So next, key schemes according to this name should come outside. Mahi Singh's work. Mahi Singh of CanCare works. Advanced nanomaterials battery efficiency in the work చేశారు. Atal Innovation Mission particularly this can be used for nano battery technology for two-wheelers. Next, Niti Ayog's women entrepreneurship. ఇది platform WEP offers mentorship and policy support. Example, Green Soul. It's an eco-friendly footwear distributed by WEP guidance. Example. So you can mention all these points in your mains, and sometimes you can get questions in your prelims as well as mains. Next, BRICS boot camp. మనకి BRICS కూడా we can actually put in Brazil, Russia, India, China and South Africa boot camp knowledge exchange and circular economy women entrepreneurs కూడా చాలా బాగుంటుంది. So we can mention this, and that is the whole game for the women empowerment on green business. So moving on. Tata Steel Women of Metal. Scholarships for women in manufacturing boost diversity. Tata Steel supporting female engineers waste to energy production. Women engineers initiatives to build technical skills. Society for Women Engineers SWE India. Chapter training women for hydrogen technology. Uses green hydrogen technology. They are already giving training. Apart from that, climate resilient green business. Women-led solar micro enterprises in Karnataka. That's the example you can definitely mention. Circular economy, women-led startups converting plastic waste into materials, useful materials. That's another example you can give. Financial inclusion, use of Stand Up India scheme for green startups. That's financial inclusion process. Skill development, IIT Delhi's women only AI or ML skilling program for green energy. So that is skill development for example. And gender parity, Niti Ayog's mentorship networks for green startups. So all this fundamentally shows that already things have started. It is just that we have to increase our pace at which we are doing it. So every state is actually doing it, and some states have become popular.
the other states also will become popular over the period of time. So not a big problem at all. So next article for today, exposomics for better environment health. So let's look at what is exposomics. Simple table, so for you to understand easily. Next, global burden and environmental disease link. Environmental and occupational risk factors 18.9%. Global deaths according to Dell is 4.7 million deaths, 14.4%. Asal Dell saying disability adjusted life years, example years lost due to disability from air pollution. This is very important for your prelims. Next, major environmental risk factors AMM. Key risk factors are air pollution because PM 2.5 particle matter 2.5 million, chemical exposure microplastics soil waste environmental noise. These are the major points in it. And environmental risk factors are air pollution linked to lung cancer and heart diseases. So all these points you have mentioned for your mains. With this subtopic, major environmental risk factors, global burden, environmental disease states, and then DALAS, which is disability adjusted life years. Pollution valla 100 years బ్రతకాల్సింది only 6 years వర్క్ చేస్తున్నారు. And ఇంకోటి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే if your health is good, your wealth also will be good. But if your health is bad, wealth is lost. So therefore, the productivity of labor force will reduce if their health is gone. Therefore, maintaining a good climate is also very important. So Dallas fundamentally tells you that according to the demographic dividend, let's say a person should work for let's say 40 years. Because of air pollution, the health is not allowing him to do it. Therefore, his efficiency will come down only to 20-25 years only. Then another 15 years loss is happening because of environmental effects and climate changes. So if all the labor force is going on with respect to production, next, India's environmental disease, 25% of global environmental disease burden undi manaki. OH risk causes 3.3 million deaths. 50% of non-communicable disease burden linked to environmental factors and work also. So next, NCDs are non-communicable disease, example diabetes, asthma, strokes. All these are environmental disease. India ki basic things ki diabetes, asthma, strokes. So these are all the points for exposomics. So exposomics fundamentally talks about all the economics where due to health, all the lost years because of health reasons and labor efficiency తగ్గిపోవడం ఎంత పర్సెంటేజ్ జరుగుతుంది, all will be talk to exposomics. That is the whole game. So moving on, lead exposure పెద్ద ప్రాబ్లం ఇండియాలో. Lead exposure in India leads to development impacts for 154 million children and 20% of the global IQ loss for children under 5. Lead exposure. So దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే associated consumption examples ఏమని చూద్దాము. Neurotoxic exposure, example lead in paint pipes causing cognitive development issues. So you have to mention this. So very important and serious matter. You have to keep a track of all these things. Next, interaction of environmental and metabolic risk factors. Environmental risk factors interact with metabolic, BP, glucose, behavioral, smoking, diet, genetic factors influence. ఇవన్నీ కూడా మనం ఓవరాల్ హెల్త్ ఆఫ్ వర్క్ ఫోర్స్ కంప్లీట్ గా తగ్గిపోతుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే బిహేవియరల్ అండ్ జెనెటిక్ ససెప్టబిలిటీ, ఎగ్జాంపుల్ పూర్ డైట్ ప్లస్ హై బీపీ పొల్యూషన్ లీడ్స్ టు హైయర్ కార్డియోవాస్కులర్ రిస్క్స్. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్. అండ్ నెక్స్ట్, క్లైమేట్ చేంజ్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ డేటా ఛాలెంజ్ చూద్దాం. Climate change intensifies environmental risks but limited data. Example, chemical exposure, microplastics, samples, complete GDP analysis. So you can mention this point directly for your names. దీని వల్ల వచ్చే ఇంపాక్ట్ ఏంటంటే క్లైమేట్ రిస్క్, హెల్త్ అవుట్కమ్స్, హీట్ స్ట్రెస్ ఒకటి, వెక్టర్ బార్న్ డిసీజెస్ ఒకటి, ఫుడ్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఒకటి. ఆల్ దీస్ ఆర్ సూపర్ పాయింట్స్ దట్ యు హావ్ టు మెన్షన్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఒకసారి హావ్ ఎ గ్లాన్స్ అట్ దిస్ డేటా. సో ఫస్ట్ వి స్పోక్ అబౌట్ lead exposure వల్ల ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. Environmental and metabolic risk factors like BP, hypertension and all stuff. And then climate change impact like chemical exposure, microplastics and all these things. Heat stress, vector borne diseases, strokes are easy in Kalamlo. By the age of 25-26, people are dying. That is a big problem. So we reduce all that. Manaki 3/4 youth bed to another point. I think that's the problem. So let's move on. Next topic, more likely to attend BRICS summit in Brazil next month. Meet closely watched by US government. మనం ఏమైనా చేస్తే వాళ్ళకి ఏదో అయితే ఉంటుంది, అందుకే మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో వాట్ ఇస్ ద పాయింట్? ఇండియాస్ పార్టిసిపేషన్, పిఎం మోడీ సెట్ పెట్టెడ్ రియో డి జనీరో బ్రెజిల్. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బ్రిక్స్ సమిట్ అండ్ మేక్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ all summits and places where they occurred. So heavy chance of prelims question coming with where the summits are held and what are the places they have held and who is the
chairperson of all the summits. That's also very, very important. So prelims manaki atta adagachu. So participants everyone expansion. Russian President Putin, Chinese President Xi Jinping, and leaders from Saudi Arabia, UAE, Iran, Egypt, and Indonesia will attend. The expanded BRICS 11 right now, 11 countries, now represents 50% of the world's population and 39% of global GDP. That is a major point. 50% of the world's population is represented in BRICS. Therefore, that becomes a very, very, very strong body. And it also contributes to 39% of the global GDP. And the world ki 100 rupees say 39 rupees is coming only from these 11 countries. BRICS. So very, very important. Global e-Vartiki major ka India is looking as leader. So it's a very beautiful opportunity for India to achieve. Next, US and Western countries in US sees BRICS as a counter for G7. G7 Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US in G7. So this becomes BRICS versus G7. This game ఇప్పుడు BRICS or G7, which is the most powerful one. Recently మనం చదివింది WHO నుంచి US వెళ్ళిపోతుంది. Next ఎవరు ఇండియా టార్గెట్ చేస్తున్నారు. So that is another thing. So Rio Reset and New Directions the summit is nicknamed Rio Reset and aims to strengthen cooperation in global south. That is the theme for more inclusive growth. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Geopolitical dimension అంటే Xi Jinping's meeting with Modi is significant due to China's backing of Pakistan in Operation Sindoor. అందుకే మనకి important. India-China bilateral reset is expected with Kailash Mansarovar Yatra's resumption. So ఇక్కడ మనకి ఏం ప్రాబ్లం లేదంటే చైనా మనతో అంగీకరించినట్టు అక్కడ కూడా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంది ఈసారి పాకిస్తాన్ గారు చైనాకి ఇచ్చుకోవాలి మనము విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ ఆల్ ద గ్లోబల్ పవర్స్. ఇప్పుడు సింపుల్ చైనా దొరికించాం అనుకో మొత్తం ప్రపంచం అంతా మనకు రుణపడి ఉంటుంది. The whole world will be dependent on us. The whole world will be indebted to us if just in case China tries to unnecessarily meddle with us. So keep that in mind. Next, star diplomatic angle. So let's have a quick glance at what are the key major points. First is the BRICS. Brazil, Russia, India, China, South Africa expanded to BRICS level. And example add చేసి Saudi Arabia, UAE, Egypt, Indonesia, Iran. ఇదంతా యాడ్ చేసినాము. What is the significance of it? 50% of global population, 39% of GDP versus G7 is only 30% GDP. So major share of global economy, BRICS వాళ్ళది. Next, US UND, counterweight to G7, concerns over Russia and China, easily friends అవుతున్నాయి కాబట్టి US కి ప్యాక్ అవుతుంది. US Commerce Secretary Lutnick's criticism అది ప్రాబ్లం అది చేసింది కదా. Next, geopolitical factor, India-Pakistan conflict, China support to Pakistan. GP's last BRICS meeting, Kazan, so చాలా ఖతర్నాక్, మళ్ళీ ఈసారి కలుస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు. Key agenda, strengthening cooperation global south for inclusive growth, and Rio Reset is the theme for this month. So all these points are very, very important for prelims as well as mains. Remember, super important. మీరు జస్ట్ ఒకసారి వీడియో చూడండి, రివిజన్ కొట్టండి, ఒకసారి ఫ్లో చార్ట్స్ ప్రిలిమ్స్ మీద మెయిన్స్ మీద కొట్టండి, మస్తు. And finally, let's look at all the concepts involved in this. BRICS అంటే ఏంటిది? BRICS description is emerging economies group aiming to challenge Western G7 and foster cooperation in trade, finance and security. అది బాడీ అలా ఏం చేస్తున్నారు ఇది మ్యాటర్. G7 already established group, 7 industrial nations, Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US plus EU. వీళ్ళందరూ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వాళ్ళు ఓన్లీ 30%, కానీ BRICS 39%. Next, BRICS level expanded BRICS to group including 62 members and then general broadest representation of global south. So that is very, very important for us. Global South are developing and emerging economies of Asia, Africa as well as Latin American countries. This is Global South. Next. Porta Laser Declaration, very super important. So for prelims, the declaration in 2014 BRICS Summit Declaration in Fortaleza, Brazil, set the agenda for institutional cooperation among BRICS nations. So that is called Fortaleza Declaration. The place Fortaleza is a place in Brazil. సో అక్కడ డిక్లేర్ చేశారు గ్లోబల్ సౌత్ అంతా కలవాలి, ఈ G7 కి టక్కర్ ఇవ్వాలి, మనం ఇలా లేవాలి అని చెప్పి ఫిక్స్ అయ్యారు అన్నమాట. సో దీనివల్ల ఏమంటే ఇంక్రీజ్ గ్లోబల్ కోఆపరేషన్, కీ ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ సూపర్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, చైనా ఇండియా డిప్లొమసీ ఆపర్చునిటీ ఫర్ రీసెట్ ఇన్ చైనా ఇండియా డిప్లొమసీ అండ్ టెన్షన్ తగ్గించుకోవడానికి, ఎందుకంటే చైనా ఎప్పుడేం చేస్తారో తెలియదు. నెక్స్ట్, జియోపొలిటికల్ కౌంటర్ బ్యాలెన్స్ బూస్ట్ ఇండియాస్ గ్లోబల్ స్టాచ్యూట్ అలాంగ్ సైడ్ రష్యా అండ్ చైనా. రష్యా చైనా ఎంత పవర్ఫుల్, మన ఇండియా ఇస్ మోర్ పవర్ఫుల్ దెన్ దెమ్. Next, economic implications access to larger economic bloc for trade deals and reducing reliance on the West.
వెస్ట్ అమెరికన్ EU వీళ్ళందరి మీద అరే మస్తు చాలా ఏళ్ళు మీరు దున్నారు పోయి మేము ఇలా పడి మేము దున్నుకుంటామని చెప్పి మనం ఫిక్స్ అయినాం. సో దట్ ఈస్ ద హోల్ ప్రాసెస్ ఫర్ ఇట్. సో యువర్ వర్క్ ఈజ్ వెరీ వెరీ సింపుల్. వాట్స్ యూ అగైన్ కలెక్ట్ ఆల్ ద పాయింట్స్. పక్కన మీకు ఇట్లా ఇవి ఇచ్చాను చూసారా, ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నింటినీ టేబుల్స్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది కాకుండా ఇట్లాంటివి అన్నీ కూడా ఒకటే చోట దొరకడం కష్టం. సో యూటిలైజ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. యూజ్ ద వీడియో ఆప్టిమల్ యూటిలైజేషన్ చేయండి. కీప్ రివైజింగ్ బికాస్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రిమెంబర్. వన్స్ ఒకసారి చూస్తే గుర్తుండదంటే ఇంపాసిబుల్ అది. యూ హావ్ టు కీప్ రివైజింగ్ ఇట్. లుక్ ఎట్ ద వీడియోస్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ఆల్ దిస్ డేటా బికాస్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. వేస్ట్ యువర్ టైం. నేనే ఇస్తున్నాను హ్యాపీగా. మీరు జస్ట్ కూర్చొని రిలాక్స్గా చూసుకుని ఒకసారి ఫిక్స్ అన్నా ఏమేమి కంటెంట్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి, అట్లా మీ అంతా మీరే కూర్చుని ఇంట్లో కూర్చొని మొత్తం అంతా ప్రిపేర్ అయిపోవాలి మీరు. అట్లా చేయడానికి ఫర్ ఆల్ ద వెరీ 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 సీరియస్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ 2026, trust me, you just mug up this, you will get your prelims as well as mains very easily. Mark my words. This is my promise for all of you. So keep that in mind. అన్ని జాగ్రత్తగా ఒకసారి రివిజన్ కొట్టండి. ఇవి ఉన్నాయి సార్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్, రియో ఎక్సెప్ట్ న్యూ డైరెక్షన్స్, జియోపొలిటికల్ లెవెల్స్, యుఎస్ వెస్టర్న్ కాన్సర్న్స్, A3, బ్రిక్స్ వర్సెస్ G7, ఇవి మీరు ఎగ్జామ్ లో రాయాల్సిన పాయింట్స్. బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యువర్ నాన్సెన్స్ డేటా, దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ వాట్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్. ఏ లాజికల్ గా ఆలోచిస్తున్న క్యాండిడేట్ అనేది వాళ్ళు చూస్తారు. So these ideas will give them a feel that okay, this particular candidate knows what he or she is writing and they have the brains and వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. అది మనం వాళ్ళకి అర్థం చేసేట్టు రాయాలి. సో దట్ ఇస్ ద హోల్ గేమ్. సో ఇది కాకుండా మనము సరే ఇంకోటి చూడండి, exposomics. Mention of this word itself shows that you are well read. So keep that in mind. ఇది కాకుండా గ్రీన్ బిజినెస్ ఇన్వెంట్ అది కూడా మనం చూసాము. సో లెట్స్ హావ్ ఎ క్విక్ గ్లాన్స్. సో యూఎస్ ఇంటర్మీడియట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎట్లా చేసాము, ఈ మోడల్స్ మీద కూడా మొత్తం వర్కౌట్ చేసాము. సో మొత్తం కంప్లీట్ డేటా ఇస్ గివెన్ టు యూ. అగైన్ మీరు మళ్ళీ పుస్తకాలు తిప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. డైరెక్ట్ గా చదవడానికి ఇట్లా నుంచి ఇవే వస్తాయి పాయింట్స్. మెయిన్స్ కూడా అదే వస్తుంది, ప్రిలిమ్స్ కూడా అదే వస్తాయి. సో డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ ఆన్ referring to hundreds of books, doing a research, becoming a scientist and all that. Fix to this data, get the data, you get questions directly from here only. Mark my words. So keep that in mind. So let's check if you have done all the topics for today. First, EV vehicles మీద చేసాము. నెక్స్ట్ బయో హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గ్రీన్ బిజినెస్ చేసాము. ఎక్స్పోజోమిక్స్ వి హావ్ డన్. బ్రిక్స్ సమిట్ వి హావ్ డన్. సో ఆల్ ద టాపిక్స్ ఆర్ కవర్డ్. ఈ ఎక్స్పోజోమిక్స్ మీద కొంచెం మంచి స్ట్రెస్ చేయండి. అదే కాకుండా బయో హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దీస్ త్రీ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే మొదటి సెక్షన్ బ్రిక్స్ సమిట్ మీద బ్రిక్స్ వర్సెస్ G7. So that is the most important articles from today's newspaper and editorials. Today's World Environment Day, June 5th. So let's protect the environment, become more green, and finally give us sustainable, reach all the sustainable development goals, and may give the world a better, beautiful environment for the upcoming generation. That should be the target of this generation. I hope all of you have enjoyed the video. If you like it, please like karo, share karo, subscribe karo, and comment bhi karo. Do all these things. If you have any doubts, you can just post on that channel. We look into it and we'll answer all your questions. So that's all for today. Shaman Paitpurla signing off for today. Bye bye.